ఇక్కడే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. ఈరోజు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్. L inverse of 3p plus 7 divided by p square minus 2p minus 3. Okay, we have to find inverse Laplace transform of 3p plus 7 by p square minus 2p minus 3. Okay, now consider p square minus 2p minus 3. సో దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి, లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్గా స్ప్లిట్ చేయాలి. ఓకే, చేస్తే p స్క్వేర్ మైనస్ 3p ప్లస్ p మైనస్ 3. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ 2pని మైనస్ 3p ప్లస్ pగా రాస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ p కామన్గా ఉన్నది, p కామన్ తీస్తే p ఇంటూ p మైనస్ 3. ఇక్కడ 1 కామన్ తీస్తే p మైనస్ 3. ఓకే, okay, so that is equal to p minus 3 కామన్ తీస్తే p plus 1 అవుతుంది. ఓకేనా, therefore 3p plus 7 divided by ఇక్కడ p స్క్వేర్ మైనస్ 2p మైనస్ 3 ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో p మైనస్ 3 ఇంటూ p ప్లస్ 1 రాస్తా. ఓకే, p minus 3 into p plus 1. So that is equal to ఇక్కడ ఈ ఫ్రాక్షన్ను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇలా రాస్తాం. a upon p minus 3 plus b upon p plus 1, where a and b are constants to be determined. ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం? సో a is equal to ఇక్కడ ఏ కింద డినామినేటర్ p మైనస్ 3 ఉంది కదా, కాబట్టి ఇక్కడ p మైనస్ 3 లేకుండా తీసుకుంటాం. సో 3p ప్లస్ 7 డివైడెడ్ బై p ప్లస్ 1 అట్ ఇక్కడ p మైనస్ 3 ఉంది కదా, ఏ డివైడెడ్ బై p మైనస్ 3, కాబట్టి ఇక్కడ p మైనస్ 3ని 0కి ఈక్వల్ చేస్తే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు
ఈ ఫంక్షన్లో p ప్లేస్లో 3 రాస్తాం. రాస్తే 3 ఇంటూ 3 ప్లస్ 7 డివైడెడ్ బై 3 ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ 9, 3 ఇంటూ 3 9, 9 ప్లస్ 7 16/4, 16/4 is 4. Okay, this is the value of a. So a is equal to 4. Next b is equal to ఇక్కడ b బై p ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ p ప్లస్ 1 లేకుండా రాస్తాం. అప్పుడేమవుతుంది 3p ప్లస్ 7 బై p మైనస్ 3 ఇక్కడ b డివైడెడ్ బై p ప్లస్ 1 ఉంది. ఇక్కడ p ప్లస్ 1 జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్ వాల్యూ అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం p ప్లేస్లో మైనస్ 1 రాస్తాం. సో 3 ఇంటూ మైనస్ 1 plus 7 divided by minus 1 minus 3. So 7 minus 3 ante 4, 4 by minus 4 ante minus 1. So value of b is minus 1. Therefore we have 3p plus 7 divided by p minus 3 into p plus 1 is equal to a place లో 4 అవుతుంది. 4 divided by p minus 3, b place లో minus 1 అవుతుంది. 1 minus 1 by p plus 1. ఓకే, ఇప్పుడు మనం L ఇన్వర్స్ తీసుకుందాం. సో L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ పీ ప్లస్ 7 డివైడెడ్ బై p మైనస్ 3 ఇంటూ p ప్లస్ 1 is equal to 4 into L inverse of 1 by p minus 3 minus L inverse of 1 by p plus 1. Okay, so that is equal to ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది? L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై p మైనస్ a ఫార్మాట్లో ఉంది. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై p మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ at ఫార్ములా. ఓకే, హియర్ a ఈజ్ 3. సో హ్యావ్ 4 ఇంటూ e పవర్ 3t మైనస్ ఇది కూడా L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై p ప్లస్ a. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ at. ఓకే, here a is 1, so we have e power minus 8 into minus t. This is the inverse Laplace transform of our function 3p plus 7 divided by p minus 3 into p plus 1. Okay, this is the solution of first problem. Now take second problem. Second problem solution. So given L inverse of
square by p square plus 4 whole square. Okay, this is the given problem. Here let f of p is equal to p by p square plus 4. Okay, and again f of p is equal to p by p square plus 4. ఎందుకు f of p into f of p whole square అంటే p into p square divided by p square plus 4 square అవుతుంది. ఇదే వస్తుంది కదా మనకి. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో ఉన్న ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ L inverse of f of p is equal to L inverse of f of p అంటే p by p square plus 4 అంటే p square plus 2 square అని రాయచ్చా? రాయచ్చు. ఇది ఎలా ఉంది? L inverse of p by p square plus a square ఫార్మాట్లో ఉంది. L inverse of p by p square plus a square is equal to cos at. Okay, here a is equal to 2 కాబట్టి we have cos 2t. Okay, this is capital F of t. అంతే కదా. So L inverse of f of p is equal to capital F of t. Okay, now by convolution theorem, here we have to use the convolution theorem. What is convolution theorem? By convolution theorem, L inverse of f of p into g of p is equal to integral 0 to t f of t g of t minus u du. Okay, here f is equal to g, so okay, f is equal to g కాబట్టి g of p ప్లేస్ లో f of p రాస్తాం. ఓకే, సో L inverse of f of p into f of p is equal to ఏమవుతుంది? ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ 0 to t f of t g of t minus u అంటే f of t minus u. Okay, du. So that implies, so L inverse of f of p into f of p ఏమవుతుంది? f of p whole square equal to integral 0 to t f of t is equal to
here f of t. Here f of u. Okay, t కాదు u. f of u. f of u. f of u f of t minus u du. ఓకేనా? f of t is cos 2t కదా, f of u ఏమవుతుంది? cos 2u అవుతుంది. cos 2u into cos 2 of t minus u du. Okay. So that is equal to, ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, 2 cos a cos b ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకోవచ్చు. let it be equation number 1. Okay, we know that two cos a cos b is equal to trigonometric formula cos of a plus b into plus cos of a minus b. Okay, this is the trigonometric formula. Okay. So దాన్ని అప్లై చేస్తే 2 cos 2u cos of 2t minus 2u is equal to, ఇక్కడ ఇది a అంటాం, క్యాపిటల్ ఏ, ఇక్కడేమో ఇది క్యాపిటల్ బి అనుకుంటాం. ఆ లెక్కను రాస్తే cos of a plus b అంటే 2u plus b అంటే 2t minus 2u plus cos of a minus b, a minus b అంటే 2u minus of 2t minus 2u అంటే minus 2t plus 2u. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు cos, ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ 2u మైనస్ 2u క్యాన్సిల్, cos 2t ఉంటుంది, ప్లస్ cos ఆఫ్ ఇక్కడ 2u ప్లస్ 2u 4u మైనస్ 2t. సో ఇది, సో దట్ ఇంప్లైస్ ఏం రాసుకోవచ్చు, cos 2u cos of 2t minus 2u is equal to 1/2. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, అప్పుడు 1/2 ఆఫ్ cos 2t ప్లస్ cos of 4u minus 2t. ఓకే, సో ఈ cos 2u cos of 2t minus 2u ప్లేస్లో ఇది రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ 1 చూడండి, cos 2u cos of 2t minus 2u ప్లేస్లో ఇది రాస్తాం. సో ఫ్రమ్ 1 L inverse of f of p whole square is equal to 1/2 integral 0 to t cos 2t plus cos of 4u minus 2t du. Okay.
that is equal to 1 by 2 ఇక్కడ cos 2t is constant కాబట్టి మనకు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే u cos 2t అవుతుంది. నెక్స్ట్ cos of theta, cos theta ఇంటిగ్రేషన్ ఏమి sin theta, sin theta ప్లేస్లో 4u minus 2t డివైడెడ్ బై అది తీటా కాదు కదా, ఇక్కడ u కాదు కదా ఉండేది, మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 4 వస్తుంది. ఓకే, లిమిట్స్ ఫ్రమ్ రో టు t. ఓకే, నౌ సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ u ప్లేస్లో ఇక్కడ u ప్లేస్లో t రాస్తాం. రాస్తే t cos t cos 2t ప్లస్ sin 4t minus 2t by 4 minus of నెక్స్ట్ u ప్లేస్లో 0 రాస్తాం, లోయర్ లిమిట్. ఓకే, సో u ప్లేస్లో 0 రాస్తే 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ 0 ప్లస్ sin u 0 అంటే 0 మైనస్ 2t డివైడెడ్ బై 4. ఓకే, సింప్లిఫై చేద్దాం. సో t cos 2t ప్లస్ 4t మైనస్ 2t 2t అవుతుంది. సో 1 by 4 sin 2t మైనస్ ఇక్కడ sin ఆఫ్ మైనస్ 2t అంటే మైనస్ sin 2t. సో మైనస్ sin 2t మైనస్ మైనస్ ప్లస్ sin 2t by root of 4. Okay, by 4 sin 2t by 4. Okay, so 1 by 4 sin 2t 1 by 4 sin 2t అంటే అప్పుడు 1 by 2 sin 2t అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు we have 1 by 2 of t cos 2t plus 1 by 2 sin 2t. Okay, this is the solution of our second problem. Okay, next solution of third problem. Third problem ఏముంది, so prove that L inverse of 1 by s cubed into s square plus 1 is equal to t square by 2 plus cos t minus 1. Okay, third problem. Solution. Now consider given ఇక్కడ L inverse of 1 by s cubed plus s cubed into s square plus 1 ఉంది. ఓకే, సో దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కన్సిడర్ వన్ బై
s square into s square plus 1. Okay, 1 by s square into s square plus 1. So that is equal to ఎలా రాసుకోవచ్చు 1 by s square minus 1 by s square plus 1 అని రాయొచ్చు. ఇలా రాయొచ్చు 1 by s square into s square plus 1 1 by s square minus 1 by s square plus 1 అని రాయొచ్చు. కావాలంటే మీరు ఎల్సిఎం తీసుకొని చేయండి. సో ఇదే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దీనికి ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేద్దాం. ఓకే, నౌ టేకింగ్ ఎల్ ఇన్వర్స్. Now taking L inverse. Okay, L inverse of 1 by s square into s square plus 1 is equal to L inverse of 1 by s square minus L inverse of 1 by s square plus 1. Okay, so దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు L inverse of 1 by s square is equal to సార్ x క్యూబ్ కదా సార్ 1 minute మా క్యూబ్డ్ 1 by s క్యూబ్డ్ అంటే s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది కదా, కానీ ఫస్ట్ ఇది తీసుకుంటాం 1 by, అందుకే చెప్తున్నాను ఇక్కడ 1 by s క్యూబ్డ్ అంటే s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది. సో ఫస్ట్ 1 by s స్క్వేర్ ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 తీసుకుని దీనికి ఎల్ ఇన్వర్స్ కనుక్కుంటాం. ఎల్ ఇన్వర్స్ కనుక్కొని తర్వాత డివిజన్ బై ఎస్ అనే ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. అది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 by s స్క్వేర్ ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కనుక్కుందాం. దీని ద్వారా దీన్ని కనుక్కుందాం. ఓకే, ఓకే సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఎందుకు చూడండి, ఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏమి అంటే టీ పవర్ 1 అని అర్థం. అంటే మనకి n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1 కదా ఫార్ములా. అంటే 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ 1 ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by s స్క్వేర్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీనే కదా. ఇది కాబట్టి నేను ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s స్క్వేర్ ప్లేస్లో టీ రాస్తున్నా. మైనస్ we know the formula L inverse of a by s square plus a square is sin at. L inverse of a by s square plus a square is equal to sin at. చూడండి, L inverse of a by s square plus a square is equal to sin at. సో మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ ఉంది. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, sin t అవుతుంది ఇక్కడ. సో హ్యావ్ t మైనస్ sin t. ఓకే, ఓకే హియర్ దిస్. సో మనకు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s స్క్వేర్ ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 is equal to t మైనస్ sin t అని వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఇంప్లైస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s square into s square plus 1 is equal to t minus sin t. Okay, here దీన్ని f of s అనుకోండి, దీన్ని క్యాపిటల్ f of t అనుకోండి. ఓకే, so by division by s formula, by division by s, we have
ఏమి ఫార్ములా L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f of s divided by s is equal to integral 0 to t f of u du. Okay, L inverse of f of s by s is equal to integral 0 to t f of u du. చూడండి, so that implies L inverse of f of s అంటే ఏమనుకుంటున్నాం, 1 by s square into s square plus 1. So 1 by s square into s square plus 1. Okay, divided by s is equal to integral 0 to t f of u అంటే ఏమి, f of t is equal to t minus sin t. కాబట్టి f of u is equal to u minus sin u. సో అది ఇక్కడ రాస్తాం, u minus sin u du. Okay, so that implies, so L inverse of 1 by ఇక్కడ బై ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ అవుతుంది, ఎస్ క్యూబ్డ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ యూ స్క్వేర్ బై 2 minus sin u. Sin u integration is minus cos u. Minus minus plus అవుతుంది. ఆ లిమిట్స్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ 0 to t. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో u ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ టు t సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చేస్తే t స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ cos t మైనస్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం u ప్లేస్లో, అప్పుడు 0 మైనస్ cos 0. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ cos t మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ cos 0 అంటే ఎంత, 1 ప్లస్ 1. This is the solution. 1 minute. ఇక్కడ ప్లస్ కదమ్మా, ఇది ప్లస్ కదా, ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, యూ ప్లేస్లో 0 రాస్తున్నాం, రాస్తే 0 ప్లస్ cos 0. ఓకే, -1 అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, next fourth problem.